So this is actually where I escaped from yesterday, as you saw in the film. Это то место, откуда я сбежала вчера. And here we are, a team of approximately 10 scientists that are experts in dermatology and the development of active ingredients. Там находится наша команда, которая занимается исследованием в области активных ингредиентов. And I have been passionate about dermatology and the skin for the last 20 years. И последние 20 лет кожа является моей профессиональной страстью. And why am I so passionate about the skin? Интересный вопрос, почему же меня так восхищает и удивляет наша кожа? The skin is our largest organ. Without the skin, we would actually die. We would lose all the water and nutrients that we have in our body. Кожа – это самый большой наш орган, и без нее мы, скорее всего, погибли, потеряв влагу. It's also the protection. So, for example, we have the entire immune system in our skin. К тому же это защита. Кожа своего рода является внутренней иммунной системой нашего организма. So think about, for example, when you are getting a sunburn or you get a mosquito bite, we have a total independent immune system that really reacts independently to those aggressions. И возьмите, например, тот случай, когда мы сгораем на солнце, либо нас кусают насекомые, и это тот случай, когда нас спасает наша собственная кожа. And think about it, without the skin, we wouldn't be able to touch and feel anything. It's our sensorial organ. И, конечно же, это вопрос сенсорики, потому что с помощью кожи мы чувствуем и ощущаем. And then, of course, it's our social organ as well. So if you, for example, ask women about what is beauty, what defines beauty to you, most of them actually answer a good, healthy-looking skin is beauty for me. Очень важная социальная роль кожи, потому что когда мы спрашиваем женщин, девушек, что для вас красота, что это такое, то 90% женщин, девушек отвечают, что это красивая, ухоженная, здоровая кожа. And that is, of course, the foundation for the development of skincare, the importance of our skin and especially facial skin. Собственно, это является ответом на вопрос, почему так важно уход за собой, уход за кожей лица. But what we see is that, for example, Oriflame has been about skincare for the last 50 years. И последние 50 лет компания Oriflame занимается разработками в области средств по уходу за кожей лица. But there is much more need for more advanced products. We see that there are much more high-tech products coming. За это время накопили огромный опыт и знания, но сегодняшние мировые реалии диктуют очень высокие требования и стандарты к антивозрастным продуктам. Now I'm clicking, but it's not coming. There. So, we have been experts in formulation since the 70s, really. So this has been our expertise here. Начиная с 70-х мы занимались собственными формуляциями и изобретали наши формулы самостоятельно, своими силами. But since the last 10 years, the company has really invested into scientific research, for example, with the Skin Research Institute. Но последние 10 лет компания очень сильно активно, вы об этом уже слышали, инвестирует деньги в разработку собственных научных, в разработку активных ингредиентов собственного производства. And also the importance of the clinical testing to really prove the activity of our products. We have the Oriderm, the Clinical Institute in Dublin. Конечно же, важная составляющая после исследования активного ингредиента убедиться в его эффективности. Для этого мы проводим клинические тестирования на площадках нашего специального института Oriflame. And in Stockholm, when we developed active ingredients for skincare, и там, где мы разрабатываем наши продукты, we are always inspired by nature. Источник нашего главного вдохновения – это есть природа. Let's see here. There, great. So, the nature is very, very powerful.
Возможности природы, они безграничны. Think about, for example, most medications, they are actually arriving from nature. For example, like penicillin, aspirin, for example, they're all natural ingredients. Взгляните хотя бы на медицинские препараты. Большинство самых эффективных и безопасных из них пришли к нам с природы, такие как пенициллин и аспирин. And in Oriflame, we are using 4 natural sources for active ingredients. И в Oriflame мы подходим максимально комплексно к исследованию возможностей потенциала природы и выделяем 4 основных источника активных ингредиентов. The first one is the plant kingdom. Первое – это растения и потенциал растений. And that is, for example, an example there is eco-beauty, where we actually get the plants from the agricultural fields. Примером тому является наша серия Eco-Beauty, где мы взяли полезные вещества растений прямо с поля. The second one is from the marine kingdom. Следующий важный источник – это водный мир, в частности, водоросли. And one example there is astaxanthin in wellness, for example, comes from the marine algae. Яркий тому пример есть астаксантин, который мы изобрели и используем с водорослей, и он используется активно в wellness-продуктах. And then we have our dear plant stem cells. Еще это экстракты стволовых клеток. And one example is the entire Novage portfolio, which contains plant stem cells. Вы, наверное, хорошо знаете портфолио Novage, где активно используются экстракты стволовых клеток. But then the fourth source, which we can't forget about, И четвертый источник, о котором мы не можем забыть, потому что он очень важен для нас. that is the human biology. So all the compounds that we have in our skin and in our body that is totally natural for us. Это наша внутренняя биология, биология человека, потому что огромное число компонентов полезных действующих веществ уже находится внутри нас. And one example there is aspartolift, which is a totally natural compound that we have in a very high concentrations in our brain, a totally natural compound. Яркий тому пример является технология аспартолифт, которая по своей природе является настолько натуральной, что она полностью соответствует той кислоте, которая содержится у нас в мозге. And I'm very proud to say И я очень горда сказать вам, that we were the first company actually that were working on plant stem cells. что мы являемся первой компанией, одной из самых первых компаний, которая занялась изучением и разработкой экстрактов стволовых клеток. And why are we using plant stem cells? И почему мы их используем? Почему именно они? Because they are very, very pure. We don't need to use any pesticides or fertilizers when we actually develop the active ingredients. Потому что они очень чистые. Они чистые, не содержат абсолютно никаких вредных добавок, пестицидов, которые возможны при использовании обычных растений. And it's also a very sustainable way. We use, for example, 90% less water in the development. Они очень устойчивые, благодаря чему мы можем использовать меньше природных ресурсов для их создания. Например, на 90% меньше воды уходит на их разработку. And they are very effective ingredients as well. И они, безусловно, очень эффективны. And the groundbreaking innovations, except for the plant stem cells, has been, for example, aspartolift, which is part of Ultimate Lift. Еще одна буквально взрывная технология, о которой я не могу не сказать, это аспартолифт, который используется в продуктах Novage Ultimate Lift. And here, you know, we screened 30,000 genes, 1,000 active ingredients, and it has taken 7 years of research. Мы исследовали 30 тысяч генов, более 1000 активных ингредиентов и инвестировали 7 лет в разработку этой серии. So this is really my baby. I have been working. Спасибо, спасибо. Йохана говорит, что это без преувеличения ее ребенок, который она выносила в течение 7 лет. So
here I just want to talk you through a clinical study that we did. So this is a clinical tool which is called DynaSkin. Сейчас я хотел бы вам рассказать немножко о клинических исследованиях. И на этом слайде вы видите один из примеров клинического тестирования с помощью аппарата DynaSkin. So what you see here, I will show. What you see here is that you have an airflow. You have an airflow that is really going very strong into your facial skin. Что вы здесь видите? Это воздействие очень мощного, очень сильного потока воздуха на нашу кожу. And then that is you see how firm the skin is. So if the airflow forms a bigger bump, the skin is not so firm. И это позволяет очень точно понять, насколько упругая кожа, насколько она поддается проседанию под воздействием этого сильного потока воздуха. And after then 3 months of use of Ultimate Lift, we could reduce a bump, meaning 70% more firm skin after the use of Ultimate Lift 3 months. И на втором слайде вы видите, насколько улучшилась упругость кожи спустя всего лишь 12 недель комплексного использования Novage Ultimate Lift. Now we go back. Can we go back one slide? There. Okay, so why is it so important that we clinically test our products? Почему так необходимо и важно проводить клинические исследования наших продуктов? Did you know that, for example, we don't have any laws or regulations in the cosmetic industry that we need to do any kind of clinical testing? Как вы знаете, нет абсолютно никаких регулятивных норм и законов, которые бы обязывали нас и любую другую компанию проводить клинические исследования, подтверждающие эффективность продуктов. So then I would ask you, would you buy any painkiller if you had no idea if it actually worked today? It might work tomorrow, but not today. Would you buy the painkiller if you didn't know that it would work? И у меня небольшое сравнение по поводу с медицинскими препаратами. И вопрос такой. Купили бы вы обезболивающее, если бы вы не были уверены в его эффективности? So that's why I'm very proud to work for a company that we have made our own choice to actually clinically test and prove the activity to our consumers. И я очень горда как специалист работать в компании, которая по собственной инициативе взяла на себя обязательство клинически исследовать и подтверждать эффективность своих продуктов. And today we have Oriderm in Dublin that is performing the studies, and we have 150 consumer tests every year. There are 6,000 people that has actually tested our products in clinical tests. Вы знаете про институт Oriflame, который находится в Дублине, где проходит ежегодно около 150 потребительских и клинических тестирований, в которых принимают участие свыше 6 тысяч добровольцев. But now there is the highest standards of clinical tests is called placebo-controlled studies. И есть самая высшая, можно сказать, высшая степень клинического тестирования – это тестирование на предмет отсутствия фактора плацебо в косметических средствах. And there are only a few active ingredients in the skincare market that is actually placebo-controlled. И на косметическом рынке известны всего несколько продуктов, всего несколько активных ингредиентов, которые прошли подобного рода тестирование. One example is retinol, which is vitamin A potent ingredient, which now it is in more than 3,000 products in the market. Один из примеров – это ретинол, он же витамин А, который широко известен и очень широко используется в косметологии и в настоящий момент присутствует в более чем 3000 продуктов, которые ориентированы на борьбу с возрастными изменениями. Vitamin C is another one. Niacinamide has almost 1,500 products on the market containing this ingredient. Немножко менее популярны, но все же очень распространены. Это витамин С и ниацинамид.
технологии, которая используется в работе с антивозрастными средствами. And L'Oreal, for example, has LR2412, which is one ingredient that is now in 70 of their products. It's actually Lancome. L'Oreal разработала и исследовала подобным образом свой активный ингредиент, который имеет кодовое название LR2412 и активно использует этот компонент в своих антивозрастных продуктах. And I'm very proud to say that we have also placebo-controlled the efficacy of Aspartolift, which is now in 4 products in the Ultimate Lift range. So here we are really putting Aspartolift on the map of placebo-controlled ingredients. И заключающий продукт, который прошел подобного рода тестирование, это наш активный ингредиент Aspartolift, который присутствует в наших продуктах Ultimate Lift и доступен всего лишь в 4 продуктах и только нашего любимого Novage Ultimate Lift. And one secret that I can actually share now, we haven't shared this with anyone actually. Один секрет для вас, который, не знаю, стоит ли рассказывать, вот как вы поаплодируете, наверное, да? I wonder what Alan will say if I say this, but I do it anyway. Ну ладно, хорошо скажу. So the company Shiseido, do you know Shiseido? Знаете ли вы компанию Shiseido? They have actually now approached us and they want to license the Aspartolift ingredient, but we have said no, we are going to keep it only for Oriflame consumers. То есть все ясно, да? Окей, двигаемся дальше, да? Компания Shiseido обратилась к нам с просьбой приобрести права на использование технологии Aspartolift. Но мы отказались и сказали, что мы не будем зарабатывать на этом и оставим эту технологию у себя. And all this science that we have now conducted during the 10 last years has generated scientific publications and patents. И все научные исследования и инновации, которые мы исследуем и открываем, они, конечно же, проходят публикации в научных изданиях. And if we compare to our competitors, we are actually now leading taking the lead in scientific publications. Если мы сравним себя с конкурентами, то мы можем легко увидеть, насколько лидирует компания Oriflame в количестве научных публикаций в сравнении с нашими прямыми конкурентами в прямом канале продаж. And we have now 16 publications. 16 публикаций, которые в сумме больше, чем сумма всех остальных публикаций наших прямых конкурентов с прямого канала продаж. And Amway, for example, has only 7, so we are really beating them. Да, ну мы крутые. But of course, we're also comparing to other premium or more luxury brands when it comes to product performance and affordability. И, конечно же, мы сравниваем наши продукты не только с прямыми конкурентами с прямого канала продаж, но и с премиум-сегментами других производителей, именитых, дорогих премиальных брендов. So which one of these products, like Ultimate Lift, or Estée Lauder, or Christian Dior, or Lancome, which one do you think is more affordable? Вопрос к вам. Как вы считаете, какой из этих продуктов наиболее доступен по цене? Это наш Ultimate Lift, Estée Lauder, Dior или Lancome? Yes, Ultimate Lift is more affordable. But it's only one product out of these 4 that is clinically tested. Do you know which one that is? Но среди этих продуктов есть также всего один продукт, который прошел клиническое исследование на предмет своей эффективности. Woo! Ultimate Lift, yes. So now we were very, very proud to have kind of completed the aging journey to find solutions for aged skin. И мы очень горды тем, что мы имеем большое портфолио антивозрастных средств, которые подходят для разных потребностей кожи.
But there was one gap, and the gap was for menopausal skin. Но мы подумали и увидели одно белое пятно в нашем портфолио. Это пятно было потребности женщин в период после менопаузы. Because what we see here is actually a dramatic shift. When we are coming into the menopause, we see a dramatic shift in skin sagging, for example. Почему мы обратили внимание на этот возраст, на это возрастные особенности женщины? Потому что мы наблюдаем очень сильную потерю упругости кожи в этом возрасте. And we also see deeper wrinkles. Морщины становятся все более глубже. We see much more localized dark spots, as here. Актуализируется еще больше вопрос пигментации, их становится все больше и больше. And we also see that during the menopause you are much more affected by mouth wrinkles, so upper lip wrinkles are starting also to arise here. Еще одна особенность – это морщины над губами, которые являются исключительной особенностью женщины именно в этом возрасте. And you are actually much more likely to look older once you have reached the menopause compared to the other age groups. И у женщины в период менопаузы гораздо выше вероятность выглядеть старше, чем она есть, чем у любого другого возраста женщины. And the reason for that is, or do you know why we have these dramatic effects during the menopause? А знаете ли вы, что является причиной тому, почему мы выглядим намного старше именно в период менопаузы? Знаете ли или нет? Знаете. What does that mean? We don't know. Oh, you don't know? Okay. So it's estrogen. Estrogen levels are really dropping during the menopause, as you can see here. It's very, very depressing, actually, but that's the truth. Очень неутешительный факт, но уровень женского гормона эстрогена в значительной степени уменьшается после 50 в период менопаузы. And you actually lose also 30% of collagen 1 and 3 during the first 5 years in the menopause. И это ведет к очень удручающей статистике, что мы теряем до 30% коллагена 1 и 3 в первые 5 лет после менопаузы. So to understand aged versus young skin, we already started a study in 2011. Мы начали исследование в 2011 году совместно с Uppsala University для того, чтобы понять, в чем же отличие, почему так радикально и что отвечает за то, как выглядит женщина в 30 лет и в 50 лет. Yeah, so here we did a use gene program, and we discovered when we compared the skin from 30-year-old women to 50-year-old women, we saw that there were 97 genes that was actually different in these two age groups. И мы запустили программу, она имела название «Гены молодости». Мы исследовали большое количество генов в женщинах 30-летнего и 50-летнего возраста и нашли 97 генов, которые отвечают за то, как выглядит наша кожа и насколько это влияет на восприятие нашего возраста окружающими. So that was very exciting. So when we started then to design the solution for menopausal skin, we used this study. We used the 97 genes to discover the solution. И наша задача сводилась к тому, чтобы найти ингредиент, найти решение, которое бы эффективно влияло на все из этих 97 генов, которые влияют на то, как мы выглядим. And the solution was a 3-level approach. И решение, которое мы нашли, оно лежит в 3 плоскостях. So this is a cross-section of the skin, as you see here. Здесь вы видите разрез кожи. And we started to target the dermal region here with genistein, which mimics natural estrogen. Первым мы начали воздействовать на самый большой слой кожи, это дермис, и влиять мы на него начали с помощью генистеина сои,
который позволяет проникнуть в пласт, самый большой пласт кожи, где находится коллаген и эластин, и положительно влиять на глубокие морщины, делая их менее заметными и повышая эластичность кожи. And that really works on the deeper wrinkles and sagging of the skin and promote the collagen and elastin levels. И это очень эффективное решение именно для глубоких морщин и эластичности кожи. And then we also worked on the epidermis, so the second layer here, and there we used plant stem cell extracts to really reduce the dark spots here. Следующая плоскость влияния есть эпидермис, это второй слой, и на него мы влияем посредством экстракта стволовых клеток растений, которые помогают нам значительно сократить пигментацию. And then the third level approach is to work on the stratum corneum here with the hyaluronic acid and natural oils. Последний слой кожи, на который мы влияем в рамках этого решения, это роговой слой кожи, And that is to hydrate the skin. который помогает нам увлажнить и смягчить кожу. So hyaluronic acid, as we have here, is a very important ingredient. И это гиалуроновая кислота, которая очень важна в этом случае. Именно ею мы влияем на роговой слой кожи. So I thought that I would show you how hyaluronic acid works. Давайте посмотрим, как же работает гиалуроновая кислота. Because hyaluronic acid really binds water inside the skin. Она буквально задерживает влагу в нашей коже. So just have a look, for example, at an apple, at a dried out apple. Let's see here. Sorry, here. You can see that when the apple is rehydrated, it's totally plump. It has a very, very nice radiant layer. But as soon as we dehydrate it and it loses water, we get this wrinkled, dull appearance. Важность увлажнения хорошо можно проследить на простом примере яблок. Вы видите два абсолютно идентичных яблока. Разница лишь в том, что в левом достаточное количество влаги, а в правом ее не хватает. So do you know, for example, how much water you lose every day in your face? Знаете ли вы, сколько теряет влаги ваше лицо, ваша кожа лица каждый день? I will show you. Okay. Let's see here. So here we have water. Let's see if we can do this. У нас здесь две колбы. This is the amount of water that you lose every day in your face. Это объем воды, который каждый день теряет ваша кожа лица. So then you can imagine how important it is actually to trap this water from not evaporating from your skin. Теперь, надеюсь, вы понимаете, насколько важно достаточно и правильно увлажнять вашу кожу и задерживать влагу в вашей коже, чтобы она там оставалась. And this is the amount of water, 200 grams, that you actually lose from your body every day. 200 grams of water. А эта колба показывает то количество воды, которое мы теряем каждый день со всей нашей кожи, не только с кожи лица. Это 200 грамм воды. So then you can imagine how important rehydration for the skin is. Теперь вы понимаете, надеюсь, как важно правильное увлажнение кожи. So now we have really filled the gap. We have a total solution for all the aging needs within the Novage portfolio. И с помощью этого решения, с помощью Time Restore мы смогли компенсировать нехватающее доселе средства для потребностей женщин в период после менопаузы. From true perfection, where we have prevent signs of aging. И начиная с True Perfection, где мы занимаемся борьбой с первыми признаками старения. We have e-collagen to really correct wrinkles. Далее у нас есть экологен, где мы занимаемся коррекцией морщин. And we also have Ultimate Lift, which is for sagging skin and deep wrinkles. Следующее решение – это Ultimate Lift, который предназначается для того, чтобы бороться с глубокими морщинами и для того, чтобы поддержать упругость кожи. And we have Time Restore for mature menopausal skin.
И заключающее решение – это Time Restore, который предназначен для зрелой кожи в период менопаузы. So this has really taken 10 years of research to come here. И нам понадобилось 10 лет, чтобы прийти ко всем этим решениям, которые сейчас есть у нас. And for me, who is actually, I worked in the medical industry before I came to Oriflame, it's so fantastic to see that you actually use the products that we have developed, that we have, still it took 10 years, but we still see the usage of the products now. И для меня, как человека, который долгое время работал в медицине до прихода в Oriflame, очень важно и очень важно в первую очередь наблюдать за тем, что наши продукты действенны, эффективны, и они действительно помогают женщине в каждом возрасте. And yesterday when I came here, Sergey was not very happy with me. Вчера, когда я приехала в Киев, это был мой первый день здесь, в столице. Because I changed the ending of my presentation. И приехав в Киев, я на самом деле немножко изменила свою презентацию. Я вынуждена была немножко изменить свою презентацию и добавить еще кое-что. Because when I was coming in with a taxi to Kiev, I saw that you have actually a lot of air pollution in this season. И на что я обратила внимание, что стало причиной того, что я немножко изменила и обновила свою презентацию. Когда я ехала в такси с аэропорта, я, к сожалению, к своему большому сожалению, увидела, что в Киеве достаточно немножко хуже ситуация с экологией, нежели у нас в Стокгольме. And research shows that the combination of air pollution and sun exposure really has detrimental effects to your skin. А научные исследования все больше и больше доказывают и утверждают нам, что ультрафиолетовое излучение совместно с загрязненной внешней средой причиняет колоссальный непоправимый вред нашей коже. We, for example, see more increased dryness of air pollution. Одним из последствий этих негативных факторов является сухость кожи. We see much more age spots when you combine air pollution with sun exposure. Вторым фактором влияния окружающей среды и ультрафиолета являются пигментные пятна и их количество, которое увеличивается. And you also have more wrinkles from these two factors combined together. Также это морщины, которые тоже появляются и которые тоже усиливаются по причине этих двух факторов. So I will show you something quite interesting. И я вам сейчас покажу кое-что интересное. You saw the film from Oriderm earlier, where you had this camera and you saw these kind of pictures. You take them under UV. Если вы смотрели внимательно на ролик перед моим выступлением, вы могли увидеть институт Oriflame и ту камеру вот именно с этой девушкой, которые проходили в то время исследования, тестирования. So here, for example, here you have a 30-year-old woman. Здесь на этой фотографии вы можете видеть 30-летнюю женщину. And you can't see any UV damage now on her. И она выглядит, в принципе, хорошо, не видно никаких внешних признаков старения, либо возрастных проблем, особенностей. But if you look with the UV lamp that we have in Ireland, you can really see that she has a lot of damage caused by UV and also pollution under her skin. This is not visible to you, but she has it under her skin. Но если посмотреть на ее кожу лица через специальное устройство, можно легко увидеть огромное количество пятен. Эти пятна являются последствием пагубного влияния ультрафиолетового излучения, и пока внешне они не видны. And this will eventually pop out if you don't protect yourself against pollution and against UV exposure. It will eventually be visible. И, к сожалению, если вы правильно не будете защищать и оберегать свою кожу лица, все это вылезет наружу со временем. And this is really a sign of aging. И это один из признаков старения. Because if you look at the baby skin here, this is exactly the same thing. We have taken a UV picture of a baby.
Потому что если вы посмотрите на картинку ребенка, который прошел исследование таким же аналогичным способом, And here you don't see any UV damage because this baby has obviously not been exposed to the sun or have been in air pollution for a long time. вы не увидите абсолютно никаких признаков увечья после ультрафиолетового излучения. Кожа абсолютно чистая. So that is why it's so important to have an additional product now to protect yourself, especially against sun exposure and air pollution. И потому в Киеве, в частности у нас, то, что я видела, очень актуально и очень важно дополнительная защита кожи вашего лица от ультрафиолета и от пагубного воздействия внешней среды. And the product is the Day Shield, which is clinically proven to protect yourself against air pollution, but also SPF to protect against UVA and UVB. И у нас есть специальное средство, которое предназначается для дополнительной защиты кожи лица от пагубного влияния излучения и загрязненной внешней среды. And I will show you now how good this product is. И сейчас я вам покажу примером, насколько хорош и насколько работающий этот продукт. So, I did an experiment on one of my colleagues, Emma. Йохана проводила исследование на одной из своих коллег, которую зовут Эмма. I did this actually last week. И сделала это на прошлой неделе. So what we did with Emma was that we put the Day Shield on her nose and also on her forehead here. Что мы сделали? Мы нанесли немножко этого крема на нос и на зону меж бровями. And then we took a UV picture from her. Дальше мы провели исследование и пропустили ее изображение через специальную камеру, о которой мы говорили ранее. And you can see that it totally blocks out all the UV. И вы видите абсолютно точную зону, где видно, где кожа защищена. То есть это именно та зона, куда мы нанесли этот крем. But obviously you don't see anything on her face that she's using the product. You can only see that by looking in the UV camera. Но как видите на фотографии, вообще не скажешь, что там какое-то специальное средство, защищающее от загрязнения и пагубного воздействия ультрафиолета. So I would actually like all of you to come to the Skin Research Institute to have a look at your UV damage to see how it looks like. And maybe we can also do a before and after picture before you use a Day Shield and after you use a Day Shield. Если я правильно понял, Йохана приглашает всех нас в научно-исследовательский институт, чтобы провести собственное тестирование кожи под этим специальным аппаратом. Yeah, I really would like you all to come. That would be fantastic. Это было бы здорово. And how would you then use this product? И, наверное, вопрос, как же все-таки использовать этот продукт, как им пользоваться? You should use the product on top of your day cream. Его стоит наносить поверх дневного крема из комплексного ухода. So, independently, if you use True Perfection or E-Collagen or Ultimate Lift or Time Restore during this season, I would really recommend you to use the Day Shield on top of your day cream. И вне зависимости от того, какой серии вы пользуетесь, True Perfection, E-Collagen, Ultimate Lift, либо Time Restore, в период активного солнца, а он уже сейчас в Киеве, я очень рекомендую вам позаботиться о себе и сделать так, чтобы ваша кожа была защищена от пагубного влияния ультрафиолета и грязной окружающей среды. So if you promise me to do this, I would feel very, very safe by leaving you here now. И сейчас, презентовав вам эти продукты, эти решения, наши комплексные наборы, я понимаю, что вы в полной безопасности, и ваше лицо полностью защищено от всевозможного влияния чего-либо. Thank you very, very much. Спасибо. Йохана просит поаплодировать немножко сильнее.